My name is Marі Vírtanen and I'm working at the University Hospital of Uppsala, as you can see here on the picture. And my talk today, let's see, is it here? That one. Ми бачимо на фотографії Uppsala університет, де Марія також викладає, не тільки консультує. І починаємо з класифікації. So my talk about epidермолізу bullosa, we call EB for short, is going to be on classification, diagnostic, treatment, or perhaps more about care for these kids and research. Ми будемо основні такі моменти, які ми будемо розглядати, це класифікація, діагностика, лікування і наукові дослідження сучасні. As you know, EB is a group of several diseases where you have mechanical induced blisters because of the skin fragility and the fragility of the mucosa membrane. Як ви знаєте, сучасна класифікація включає 4 типи: простий, межовий, дистрофічний і синдром Гімлера. Okay. But the thing is, it is a big variety of the symptoms in EB. You have very mild forms, and then you can have very severe forms, and even some that are lethal. And the classification that is started with EB simplex, and then is in the basal cell layer of the epidermis or in the suprabasal cell layers. And then we have EB junctional, that is in the basement zone, and this dystrophic that will be below the basement zone. And then we have the fourth, that is a new group that is called Kindler, and that is a mixed level of there is a mix of in the levels where you can find the blisters. It can be below the basement zone and even in the epidermis. Локалізації міхоря. Чи це під базальною мембраною, в ділянці базальної мембрани, чи дистрофічні форми під базальною мембраною, це так звані гемолітичні форми. And by now we know that is 18 different proteins that can be mutated when you have different kind of EB. 18 генів вже досліджено, що спричиняють різноманітні типи бульозного епідермолізу. Наразі біля 30 підвидів бульозного епідермолізу вже описано. So it's getting more and more complicated. If you go back to epidермолізу bullosa simplex, where you have it was in the basal cell layer or in the suprabasal cell layer of the epidermis, the most common one is caused by keratin 5 or 14. And we call them by now EBS localized, generalized, or Dowling-Meala. Зрізняють 3 типи простого, при якому відсутній кератин 5 чи 14. Це найбільш легка форма, але серед них також і складна форма Дорбін-Мера виявляється. І крім того виявляється форма відсутності пектина, коли відсутній ЄВС огна, також не дивлячись на те, що проста ставалася легка форма, вона може супроводжуватися дистрофією м'язів і атрезією пілорусу. And there can be, the most common is to have autosomal dominant inheritance, but the other diseases can also be autosomal recessive. Більш поширеніше це автосомальний домінантний тип передачі. And here is how the symptoms look when you have the EBS localized. You have blisters on the hand and feet. And the thing is that almost all patients got worse during summertime. Найбільш легка форма, яка супроводжується ураженнями курів на стопах і підошвах, погіршується протягом літа, залишається без рубців і утворення мілю. Але диференційну діагностику ми повинні проводити так званим синдромом
крайньоглущення, а також PG5. What does it mean, PG5? No. This is transglutaminase 5. So some other. And EBS doesn't heal with scarring immediately as the other more severe forms do. But here you can see this EBS down in Miara that is quite early onset and it's more severe compared to the other EBS localized forms. Насправді ви бачите теж ніби і проста форма доволі Меара, але вона найбільш важка і візуально лікарю дуже важко визначити, бо вона супроводжується раннім початком і більш складними проявами і може навіть нагадувати дистрофічну форму. And the second group is the junctional EB, and here you can find deleted forms, and it's Hurlitz. And in Sweden, Hurlitz is the most common junctional EB form. And the other deleted form is junctional EB with pyloric atresia. And then we have the other forms that can be really severe, but they are not lethal. But all patients have problems on the skin, of course, but also on the mucosal membrane, and have a lot of extracutaneous symptoms. Марі демонструє основні види пограничного або межового українського бульозного епідермолізу. В Швеції найбільш поширений Херліц. Є, Марі? Херліц. Також розрізняють Херліц – це детальна часто форма, і non-Херліц більш доброякісний має перебіг, генералізована, локалізована, але в той же час, ми вже казали вище, що може бути із враженнями не тільки шкіри, а й фрезію пілоруса, пов'язаного з дефектом ендогрінів, а також інших компонентів, як меламініну, колагеносиназу. And here is a baby with junctional EB Hurlitz, and it lacks laminin 322. And one thing, when a baby is born with Hurlitz, it has blisters almost from the beginning, or at least the first week. And the symptom starts almost always on the buttocks, around the mouth, or in the mouth, or as you can see here, that is very typical on the fingertips. Сьогодні, власне, today you expected this case that you did biopsy today. Сьогодні Марія, власне, підозрює, що сьогодні ми дивилися дитину, але ми підтвердимо це в Зальцбургу. Везуть цю пробірку на конференцію в понеділок, бо виключили дистрофічний, так сумніви були, але всі батьки хочуть знати правильний діагноз і початок ранній, це частіше на сідницях, ураження кінцевих фаланг, відсутній ламінін. Це може тільки показати антигенне харакування. And these blisters and erosion that will progress, but some babies will in the beginning have fairly mild symptoms. It can be really hard for them to understand that it's a really severe disease that the kid has. And here you can also see that it's on the ear. I think that was the same with this baby. До речі, в Швеції маленька країна, I just mentioned that you are not doing antigen mapping in Sweden. You are sending, I will come to that one. But for money of government to England or right? Yeah, I will come to that part later. And in a report from the Netherlands, they said that most of the kids with Hurlitz, they died before the age of 3, and that
it ranged from a couple of weeks to 3 years of age. And the reason why they die is because they have this failure to thrive, they don't grow, and in infection, of course, and also respiratory failure. This is just a little bit more for fun to show that Hurwitz was first described by a pediatrician named Hurwitz in 1935, and he was from Uppsala. Цікаво виявляється, що у Упсалі професор Hurwitz описав цей випадок в 35-му році. Then we have the dystrophic EB. Зараз ми переходимо до найбільш складної форми. And then we have both dominant and recessive forms. Ми розрізняємо домінантні і рецесивні форми. That is always caused by mutation in collagen 7. Це завжди зв'язано з порушеннями колагену 7. Він відсутній, і це підтверджує антигенне кодування. So that would be the last anchored fibrin down to the dermis. And here you have a big variety also how severe the symptoms are. The recessive dystrophic EB, severe generals, that we also call hypocemia, is very disabling disease. Дуже складне захворювання, яке супроводжується системними порушеннями зі сторони стравоходу, є звуження стравоходу, є зростання пальців, які діти мають генералізоване враження шкіри, і дуже часто рано помирають від ускладнень, крім того, є ускладнення госпітальним раком. And here is the symptoms when you have the dominant form. Більш другоякісну форму, яка заживає з рубцями і міліями. Знаєте, всі дерматологи знають, що таке мілія, і рубцювання і мілія на кінці точки. Маємо ми вже саму важку форму рецесивний. So this is the severe recessive dystrophic, where you can see you will have ulcer that is getting harder and harder to have the ulcer to heal. And also you have fusion of the fingers, and it's getting also contractures, and this is of course also for the feet. Зростання пальців на кістях, на стопах. Найбільш важка форма, яка супроводжується інвалідизацією. And here you can see that the fingers are almost like in a bag, so you have no possibility to use your hand properly. Ще один приклад дистрофічної форми бульозного епідермолізу, так звана форма Марі Віртанен-Сучасний, супроводжує відсутній колаген 7, і відбувається зростання пальців, вентиляція кінців і можливості пацієнта обслуговувати себе дуже знижені, якість життя таких дітей дуже страждає. This is just to show another form that is called epidермолізу pruriginosa, and then we have these pruriginous nodules and papules, particularly on the leg. And pruritus is a very severe problem for all patients with EB. Це дуже велика проблема для наших пацієнтів з бульозним епідермолізом, це свербіж. І навіть виділяють таку, крім відомих нам простих межових дистрофічних форм, так звану форму бульозного епідермолізу пруригінозного. Aplasia cutis
This, of course, can happen to a baby even if you don't have EB. There is a lot of babies with EB that is born with aplasia cutis on the leg. But you can't tell from if they have aplasia cutis what kind of diagnostic, what kind of EB it is, because it can happen for all three groups. Аплазія кутіс один із симптомів бульозного епідермолізу, яка може зустрічатися при всіх формах, і при простій, і при ножовій, і при дистрофічній формі. І без біопсії ми не можемо сказати, якщо вона потрібна, нам може бути з аплазією кутіс, яка форма в неї буде. Дуже важливо, наголошує Марія, в неонатальному періоді робити біопсію, щоб встановити прогноз, замістити батькам, яка ж форма насправді її дитини. And sometimes the aplasia cutis can be more problem than the EB itself. And here is the fourth group that is called Kindler. Четверта форма – це синдром Кіндлера. And it's caused, of course, it has skin fragility and scarring, and after a while they develop this photophobia. Синдром Кіндлера порівняно нова форма, яка описана пізніше. Нещодавно, яка супроводжується відсутністю клітина першого, таких пацієнтів виявляють характерні зміни шкіри, вони також страждають від фотофобії. And here is how it looks in Uppsala, how many patients with EB. Briefly, this is what we've seen. And you can see that we have quite a lot of these verdict compared to other junctional EB. Бачите, що в Uppsala ведеться реєстр, і 75 пацієнтів, в яких уточнена форма виявляється. Is this in Uppsala? Do you know what? This is our experience, and we see most of the kids with severe forms. And do you control 75? No, we don't control them. What we do, we see them and we try to have a diagnostic and how to get the best way for the patient. And we don't see them on a regular basis. No. And now to the diagnostic of EB. And if you have a severe EB, then I think you really should go do a skin biopsy. And you shouldn't send it to your own lab, because you really need to send it to these labs that are particularly interested in EB. And we send our samples to Freiburg, but you can also send them to London and also to Strasbourg in Austria. Базисний діагноз – рутинне статистичне дослідження, яке показує такий рівень залягання мікуля, не є інформативним для встановки діагнозу. Інформативним є, власне, антигенне картування по визначенню рівня антитіл, верніше відсутність компонентів плагену чи ламіну. І для цього проводиться біопсія свіжого мікуля, бажано протягом ліківини протягом 4 години, і вони відправляють до Германії, або до Англії. У нас же пізніше контакти склалися зараз з Західом, і так людина планує відправляти після війни. Крім того, проводиться мутаційний аналіз, у нас він не проводиться, він проводиться в Фрайбурзі, з яким ми співпрацюємо. І електронна мікроскопія теж застосовується. And after we got the answer from the skin biopsy, then we can start and decide what kind of mutation analysis we will do. And electron microscopy we don't do anymore, as we used to do a lot before. But if we have a typical clinic picture for EBS or a very mild form of dystrophic EB, and then I just go for the clinic part, then I don't do a biopsy. No. Але дійсно, якщо є виражена картина клінічна, то не завжди проводиться біопсія.
not on all cases. No, so it's this when you suspect a severe EB, then you should really go for a diagnosis. Тільки якщо ми підозрюємо важку форму, ясну форму, так, ми, звичайно, робимо ці дослідження. In which time neonatal As soon as possible. Якомога скоріше намагаються робити біопсію. Okay. Of course, in Sweden we have a founder mutation, so all these kids that is born in Sweden, it has at least one allele with this typical mutation, or perhaps both alleles it has this typical mutation. And if you have this typical on the fingertips, and you suspect strongly that it's a herpes, then you just go directly for the genetic analyze because of this founder mutation. Бачите, в кожній країні є своя специфіка, і в Швеції є швидкий генетичний тест діток, які народжуються з картиною найбільш поширеного живої форми Кервіца. І якщо ДНК позитивне для H635X, тоді робиться скін-біопсія і посилається взірець до Фрайбурга для університетного аналізу. І в залежності від результату вже тоді уточнюється в подальшому, проводиться мутаційний скринінг і обговорюється подальший проект. I think this one I can speak. We go actually to more therapy or treatment. Дуже важливо, оскільки це дійсно лікування немає, не існує на перший час, підтримуючи лікування, але все-таки для покращення якості Марія хоче зупинитися на терапії сучасного менеджменту. We don't have any curative therapy for EB. And the thing we need to learn the patient when they have this disease is that you should puncture the blisters just so they will not grow that big, and that will lead to less ulcers. And we always leave the roof on the blisters for protection and also for pain relief. And that, of course, you shouldn't use any dressing that is stick to the skin, because then you're going to rip off the skin when you change the dressings. So it's very important to use these non-adherent dressings, and you use it on the ulcers, but also in prevention course, so you don't get the blisters. Wound cleaning is of course also essential, so you have to clean it by regular water, saline, acetic acid sometimes. Regular bath with bleach is really good on this, for this baby, for these kids, to get rid of some of the bacteria. В терапії акцент робиться на неприлипаючі пов'язки, які створені на основі силікону і сприяють концепції вологого загоєння, оскільки традиційне бінтування воно спричиняє травматизацію виразу. Обов'язковим таким процедурою, яку застосовуємо ми, це функція міхуря для того, щоб міхур не розростався. Але при цьому дуже важливо вважати, що треба зберегти покришку міхуря, бо це є біологічний захист від інфекції. Має важливе значення очищення ран, застосовувати дезінфікуючих засобів, фізрозчину, дезінфікуючих засобів. А це ацет. У нас застосовують калій-мазаний і дезінфікуючі розчини. Або інші, там, деласпін, наприклад, дезінфікуючі розчини. Ось у нас така. Але важкі випадки це не тільки шкіра. So
So when you have a severe EB, it's not just a skin problem or mucosa problem, it's getting a lot of other symptoms, so and it's a very, very severe disease. For instance, they have in the gastrointestinal tract, there can be problems from the mouth down to the rectum. A lot of babies got strictures in the esophagus, getting hard for them to eat. Anemia is very common, and it can be both because they have a problem to eat, but also that they have a chronic inflammation all the time because of all the ulcers. So nutritional is a big problem. Delayed puberty, eye problems, osteoporosis, really bad teeth, so it's a problem. Cardiomyopathy can happen in some, but it's not that common. And then we have also the kidney problems, so all organs can be affected when you have a severe EB. Діти з важкими формами страждають від системних уражень, тому потребують мультидисциплінарного підходу багатьох фахівців, оскільки є порушення зі сторони шлунково-кишкового тракту. Це перш за все структури стравохода, їм робиться вагона дилатація. Дітки вони страждають від рефлюкса, запреки, вони мають анемію, проблеми з харчуванням, потребують подрібненої їжі, у них є затримка в розвитку, порушення зі сторони очей і явище остеопорозу у них виявляється при обстеженні, порушення росту зубів, виразки в порожнині рота, це що теж завдає дітям проблеми при харчуванні, а також навіть порушення зі сторони серця, кардіоміопатія. І що дуже наголошує Марі, що треба робити таким діткам навіть описані випадки в ранньому віці, в 6-річному віці, наскільки я знаю, розвиток плоскоклітинного раку. Ось чому біопсія залишається важливим золотим стандартом діагностики дозрілих розсипань, навіть бульозного епідермолізу, в сенсі онкологічного переродження елементів. Виразу, добре заживаючі вирази повинні бути проведена біопсія. One thing is there a really high risk of developing squamous cell carcinoma, and this is particular for this hypoxemic form, where the major cause of death is from squamous cell carcinoma. And that one happened quite early. It's not as we are used to when we have it in the older population. This can start in the late teens, but it has been reported that a kid had squamous cell carcinoma in the age of 6. The same article with you. The sent from speech. Okay. Тобто, зазвичай це в період пубертатного розвитку виявляються випадки плоскоклітинного раку, але я раніше сказала, що навіть 6-річної дитини виявили рак, плоскоклітинний рак шкіри. Okay, something's missing there. Okay, here it comes. Okay. So of course, when we are a kid in severe EB, of course we have to think about different diagnoses. It can be infection, and it can be some autoimmune disease or some other inherited skin disease. But if we have the diagnosis and know that this is a severe EB, then we really should start to build a multi-professional team around these kids. And of course it's very important with information to the parents, and that you need to do a lot of information, but you shouldn't start to give information or just believe the kid have before you have the diagnosis confirmed by the skin biopsy. And also I think that patient association, Deborah, has quite a big role here to meet the parents and the newborn baby and tell them about EB from that point, because
because they have a lot of experience, of course. Для важких випадків необхідна мультидисциплінарна команда, кожен член якої розуміє про проблему шкіри, при якій шкіра така крихка, як крильце у метелика. І розуміється, які методи ощадливі застосовувати при обстеженні чи то носу, чи то шлунку, чи якогось іншого органу. Тобто освіта лікаря дуже важлива. Не забуваємо диференційна діагностика при обстеженні таких пацієнтів. Це перш за все ми повинні виключати вірусну бактеріальну інфекцію, аутоімунні захворювання, нетримання пігменту, яке супроводжується мікуріями. Інформація, освіта пацієнта, освіта батьків. І сім'ям дуже важлива підтримка не тільки матеріальна, а й соціальна і психологічна. Для цього у всьому світі вже створена Дебра International організація, і я дуже рада, що в нас вже 2 роки діє Дебра Україна, лідером якої є дуже активна мама Тетяна Заморська, з якою ми зустрінемося сьогодні в Ахмадиті, яка, власне, підтримує сім'ї і психологічно, і матеріально, і інформативно. My remarks, sorry. So this multi-professional team for severe ED should be not just a dermatologist. You can't manage by your own. You have to have a pediatrician, and then you have a lot of other colleagues around in the team. And you have specialist nurses, occupational therapists, dietitian, physiotherapist, dentist, counselor, and psychologist. You have to have a large group around these patients. Тільки можливості багатопрофільної лікарні нам дозволяють діяти в складі багатопрофільної команди. Це дерматолог, педіатр, офтальмолог, лор, які обізнані в цій проблемі. Спеціально навчені сестри, які приїжджають додому і допомагають мамі боротися з дитинкою, вчать їх застосовувати перев'язувальні матеріали. Звичайно, оскільки в них є зростання пальчиків, тому потрібні фізіотерапевти, які будуть рекомендувати спеціальні пов'язки і вправи. Проблеми з харчуванням – це дієтологи, фізіотерапевти, дентисти і консультанти, і психологи. Ось така мультидисциплінарна команда потрібна для того, щоб допомогти таким дітям. Okay, so now the last part was just a little bit more about the research. So far we don't have any therapy for EB, but hopefully we have something in the future. This is local gene therapy that was reported to 2006, and it was a man from Italy they took cell from his skin and grow it, and then they transfected with this laminin 332. So he has a junctional EB, but non-hairless form. And then they start to grow these sheets as a way as you can do for plastic surgery. And then they put them back on this patient again. And after 6 years, they're still working these sheets. But of course, this is just a local gene therapy on certain spots, and it doesn't release the problems with the mucosal membranes. Марія зараз говорить вже про експериментальну терапію, яка проводиться в багатьох центрах. Зокрема, в Італії є експерименти стосовно локальної генотерапії, коли застосовується пересадка генетично модифікованих кератиноцитів. Але це ще процес, який експериментальний. Okay. Gone? Okay. And then we have local cell therapy, when they have injecting the fibroblast in the skin, intradermal, and it will be okay for 4 or 6 months, so that is something you have to repeat all the time. And this is the same problem, is the skin that is going to have some relief, but you still have no problem
you still will have a problem with the mucosal membrane. The first one. Ми зараз всі з нетерпінням чекаємо, наші пацієнти, локальної клітинної терапії, коли вводиться інтердермальні ін'єкції фібробластів при рецесивній формі бульозного епідермолізу, але це дійсно на 6 місяців вистачає, потім потрібно знову повторювати ін'єкцію. And then we have also, this is on, right now is, so far is just on animals, that they have intravenously put in recombinant collagen 7, and they saw that the ulcers healed. So we will see what that is going to bring in the future. Ще експериментальна терапія на мишах стосовно інтравенозної ін'єкції рекомбінантного колагену 7. Ми очікуємо результати. Пересадка костного мозку також проводиться при бульозному епідермолізу, але це ще проекти, які не мають доказової бази, і тому ми надіємося, що ми обговорюємо на попередніх конгресах, що в найближчі 10 років можливо буде нові методи терапії, для наших пацієнтів будуть вже доступні. And the third way they have been doing is to try to do bone marrow transplantation. And here they have done total, to my knowledge, 80 kids. The first study was around 2008, and there was 7 kids with recessive dystrophic EB. Unfortunately, 2 of them died from complication. The first one died because of the complication before the transplantation. The other one died because of severe graft versus host reaction, and he was the only one that didn't have any siblings that could be the donor. And they have seen that it's a synthesis of new collagen 7 for these kids, but there are improvement in the symptoms, but it's not a cure. It's not a full recovery. So in total they have done, as I said, 18 patients, and 11 have a positive effect, and unfortunately 4 died. And it's not just recessive dystrophic either. They have done bone marrow transplantation on. It's also a few kids with functional EB, paralysis. Я зараз говорю про пересадку кісткового мозку. Загалом було проведена пересадка у 18 пацієнтів, 11 мають позитивний ефект, 4 померли. І це ще теж такий метод, який поки що має проводиться наукове дослідження стосовно доцільності проведення подальшого для важких форм рецесивних. Okay, thank you. That was everything. Thank you.